여기 처음 만난 두 남녀가 화장실에 있습니다. 여성은 손을 내어주고 대가로 남성의 액체를 받아가죠. 같은 시간 이 여성은 퇴근 후 집에 돌아와 보니 딸아이가 사라진 것을 알게 됩니다. 그녀의 딸은 이미 사망해 있었죠. Hey! You're not allowed in here. I need to see my daughter. She was sent to the medical examiner an hour ago. 그리고 다음날 This is saying 여성은 시체가 사라진 것을 알게 되죠. she's not here. 그 길로 아이의 엄마는 담당 병리학자를 찾기 시작했고 그녀의 집 앞까지 와 있었죠. Dr. Casper? Who are you? You ran away from me the other day. I don't want any trouble. I just need to know what happened. 아이의 엄마는 여자의 수상한 행동에 집을 들어가 보는데 그녀의 직감대로 아이가 있었습니다. 병리학자인 여성은 어떠한 이유로 이런 짓을 하는 것일까요? 영화 탄생 재탄생입니다. 현미경으로 무언가를 관찰하며 열일하고 있는 이 여성의 이름은 로즈입니다. 그녀는 동료의 벨소리에 민감하게 반응하죠. Your phone is ringing. 그리고 남성은 로즈에게 급한 사정을 이야기해보지만 Rose? I've asked you to put your phone on silent. So I have an emergency. There was an incident at Bradley's school. He bit a kid. Can I ask a favor? I can't stay late. I have plans. Rose, I need to leave. Where's your wife? She's already at the school. Then why do you need to leave? Excuse me? If she's already there, you don't need to leave. You're choosing to. I'll be done in about an hour. I'll be there as soon as I can. 같은 시간 산부인과 간호사로 근무하고 있는 이 여성의 이름은 셀리입니다. What's happening? 그녀는 미혼모이지만 사랑스러운 딸아이와 행복하게 살고 있었죠. Lily! Hands to yourself. I like her dress. I'm so sorry, Lily. 한편 로즈는 동네 술집에서 모르는 남자와 은밀한 거래를 하게 되는데 Hey. Come here. 그것은 바로 남성의 액체였죠. 그 후 집에 돌아온 로즈는 키우는 돼지에게 혈액을 투여합니다. 그리고는 남성의 액체를 자신의 몸에 주입하죠. 그렇게 다음날 출근 준비를 서두르던 셀리는 딸아이가 아프다는 것을 알게 되고 Time to get up. No, Lilita, up. I don't feel good. I heard that one before. Levántate. Come on. You got 5 minutes. 출근은 해야 했기에 앞집 이웃에게 딸아이를 맡겨야 했죠. Pauline, it's Celia. Could you take her today, please? I'm so sorry, but she's not feeling good. Oh, of course, sweetie. Come here. Come on, Lila. It's Pauline. Baby, please. I'm so late. I gotta go. Lila, stop. All right. 5, 4, 3, 2, 1. 그 후 수술이 끝나고 볼일을 보던 중 핸드폰을 변기에 빠뜨리게 됩니다. 오줌 범벅이 된 폰을 꺼내긴 했지만 이미 폰은 사망했고 셀리는 딸이 걱정되어 서둘러 집으로 향했지만 보이는 건 쪽지 한 장뿐이었습니다. 그 사이에 릴라는 이미 사망해 있었죠. Pathology. She's an organ donor? Yeah, the sheet's there on top. Maybe she can help another kid out there. She can't. She died of bacterial meningitis. That's why she's coded for the OCME. Hey! You're not allowed in here. I need to see my daughter, Meningitis? Lila Morales. Is she there? She was sent to the medical examiner an hour ago. You can try them, but they're usually closed on weekends. 그렇게 아이의 마지막 모습도 보지 못한 채 집으로 돌아가던 중 로즈를 목격하는데 그녀는 시체가 들어갈 만한 커다란 가방을 차에 옮기고 있었습니다. 하지만 셀리는 대수롭지 않게 여겼죠. 그리고 다음날 아침 다시 병원에 가보지만 Your daughter's name? Lila Morales. 어이없게도 아이의 시체가 없다는 대답뿐이었죠. This is saying she's not here.
Ms. Morales, I promise you, we're doing everything we can to... I am not leaving here until I talk to somebody who can tell me where my fucking daughter... I want to talk to that woman. I'm sorry, which woman? The one who saw Lila. I'm sorry, she was just in here. Hey! Hold on a minute, I want to talk to you. 그 길로 셀리는 로즈의 집을 찾아가 보는데 Dr. Casper? Who are you? You ran away from me the other day. I don't want any trouble. I just need to know what happened. 문이 닫히는 틈을 타 들어가 보니 덩그러니 누워있는 딸아이를 발견합니다. Don't you touch her! I have to examine her or she'll die! She's alive. How is this possible? Your daughter's genetic profile made her a perfect candidate for an experimental treatment I've been working on. For meningitis? What was that? That's Muriel. 그리고 로즈는 일명 죽음 치료를 실험 중이었고 돼지 또한 다시 살려낸 것이었죠. Do you have a pull-out? I have a futon. 그렇게 셀리는 아이를 살리기 위해 로즈의 집으로 들어갑니다. 같은 시간 산부인과를 찾은 로즈. Looking good for 10 weeks. Strong heartbeat, everything's where it should be. Mom's in great shape too for her age. What's your secret? Is that the placenta? That is. Good eye. You been pregnant before? Yes. Are we done? Yeah. I'm home. She was smiling today. It's a primitive reflex. I know, but it's a good sign. Come on. Sit. Come on, sit. Yeah. How many of those have you given her total? A few handfuls. Handful isn't a unit of measurement. She's on a specific diet. If you alter it in any way, I need to know. I'm sorry. It's fine. Just 한편 그녀는 아이에게 필요한 의료용품을 훔치기 시작했고 Did you get everything? Yes. 아이를 소생시키기 위해 수술에 들어갑니다. Turning off ventilator. Okay, here we go. She's not breathing. Just wait. 가까스로 릴라는 다시 숨을 쉬게 되죠. 그 후 로즈는 쉴 틈 없이 죽음 치료를 연구 중이었고 That was oncology. Did you call up the biopsy results from yesterday? Yes. Wait, no. I didn't. I'll get it done. I just have to finish with this other. 그런데 그때 로즈의 몸에선 피가 흐르고 있었습니다. 반복되는 임신과 자신의 양수를 자양분으로 삼아왔던 로즈는 결국 유산을 하게 되죠. Miss Casper? Doctor. Yes. Dr. Casper. I'm sorry, Dr. Casper. I'm Dr. Chan. An infection developed in your cervix, which spread throughout your reproductive system. Will I be able to conceive? Can I still conceive? Show me my chart. Where were you? I was scared shitless. Rose? You woke her up? She woke up on her own. She shouldn't be awake. Rose! You need to stay off your feet for a few days. I'll be fine. I crossed the OB intake records with the National Bone Marrow Registry, and I found a match. Emily Parker. O negative. HLA markers aren't perfect, but I can work with them. She's only in her second trimester, but we can use her amniotic fluid. She had a triple test last week. I botched the results. She'll have to come in for an amnio. That's awful.
Her actual results are fine. Yeah, but this woman's gonna be pulling her hair out all week thinking something's wrong with her baby. Okay. If you have another plan, I'd love to hear it. 그렇게 다음 날 Good. And we're done. That's it, hon. We're all done. Yeah, I know, Ken. There's no percentage in worrying. 셀리는 양심에 찔렸지만 딸을 위해 어쩔 수 없이 산모 아멜리의 양수를 빼돌리죠. How much time does that buy us? 3, maybe 4 weeks. But I'll make sure the new results are inconclusive. Her doctor will have to order another amnio. 그런데 그때 키우던 돼지가 구토하기 시작했고 바로 그 이유는 Rose! What was that? I was distracted. I missed her serum this morning. There we go. We'll see you next time. Actually, I think this is probably the last. What do you mean? We've decided to deliver at Lenox Hill. They have better amenities there, and I told you this would happen. How could you let her do this? I don't know. Talk to her. Tell her she's making a mistake. Don't let her walk out the door. She's gone. 그 후 다급해진 셀리는 환자에게 전화했지만 차마 할 말이 없었죠. 같은 시간 거실에 혼자 남게 된 릴라는 악마의 빙이 된 듯 돼지를 향해 다가가더니 무참히 죽여버립니다. 이런 기괴한 행동을 하는 이유는 릴라는 사람만 있을 뿐 감정을 느끼지 못하기 때문이었죠. 그 후 로즈는 산모의 혈청이 없어도 릴라를 살릴 방법을 찾게 되고 It's her spine. When Muriel missed her serum, her organs were still regenerating, but her spinal nerves were shredded. Her brain couldn't communicate with the rest of her. That's what's happening with Leela. If we have enough matching material, it might compensate for the lack of serum. 그것은 바로 골수 이식을 하는 것이었습니다. Am I numb? You're numb. Ready? This is meat. You're anemic. I need you to know I tried everything. Get some sleep. Dr. Casper. Did you sign this report? Yes. Read it back to me. Pap test shows possible precancerous cells. I advised a biopsy. Of the patient's cervix. Yes. This patient, Francis Iamelli. Yes. He just had a weird morning. I must have attached the wrong report. I have been dealing with some personal issues. Would you care to elaborate? No. Get your shit together, Rose. I'm not having this conversation again. It's okay. I'm here. 하지만 골수 이식을 했음에도 릴라는 사망하게 되죠. Everything's gonna be all right. I promise. 셀리는 의미심장한 말을 남기며 죽은 아이를 냉동실에 보관하는데 집에 돌아온 로즈는 그것을 발견합니다. 같은 시간 그녀는 아멜리를 찾아가죠. Hello? Hi. It's Celia. I was your OB nurse. Yeah, hi. You can get that. Oh. That's fine. Can I offer you something? Like water or tea would be nice. Are you all right? Yeah. It's gas. No, it's awful. Let me Please. take over. You're gonna walk right into it. I walked into worse. Yeah, so it hurts when I sit, and then it hurts when I stand up. Oh my gosh. 그리고 그녀가 건넨 차를 마신 아멜리는 발작을 하며 쓰러집니다. Emily, we're gonna take good care of you, okay? You're lucky your friend was here. Okay, let's turn on my count. 1, 2, 3. Baby's gonna be fine, I promise you. What about me? What's that, Mama? What about me? Your hands over here. What's wrong with me?
결국 산모는 사망하게 되는데 이 모든 것이 산모의 혈청과 태아 조직을 구하기 위한 셀리의 계획이었죠. Get to pathology. Celia, where are you? Get to pathology now. 그렇게 로즈는 릴라에게 필요한 혈청을 얻게 되고 사망한 릴라에게 죽음 치료 수술을 하게 됩니다. Clear. 3, 2, 1, clear. 그렇게 셀리와 로즈가 다시 태어난 릴라를 바라보며 영화는 끝이 납니다. Welcome back, baby. 영화 탄생 재탄생은 죽은 생명을 몇 번이고 살려내는 기괴한 행동을 보여주지만 자신의 아이를 보낼 수 없기에 뒤틀린 모성 본능을 보여주는 셀리와 한없이 랭랭해 보이지만 자신의 혈청을 투여한 릴라에게 점점 모성 본능을 느끼는 로즈의 모습이 딱하면서도 기괴함을 보여주죠. 또한 남성의 액으로 반복적으로 임신하여 태아를 실험 재료로 쓰는 장면은 현대판 프랑켄슈타인의 모습을 연상시키는 독특한 주제에 소름 끼치는 영화 탄생 재탄생이었습니다. 이상 지금까지 무비티켓이었고요. 구독까지 해주시면 좋겠습니다. 감사합니다.